So I'm okay with that. എനിക്ക് പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കുറേ കൂടി ഇമോഷണൽ ആവുമായിരുന്നു. പക്ഷേ താങ്ക്ഫുള്ളി ഐ ഹാവ് നെവർ ബീൻ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു എനിബഡി ഇൻ ദി ഇൻഡസ്ട്രി. ഒരു ക്രിയേറ്റർ, ഒരു മേക്കർ, ഒരു ഫിൽം മേക്കർ, ഈവൻ ദ വൺസ് ഐ റിയലി ലൈക്ക്, ഐ ഹവ് നെവർ ബീൻ ലൈക്ക് ഓ യു ഓ മീ എ മൂവി. നോ. സ്ക്രീനിൽ കാണുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ആക്ടിവിസ്റ്റ് പാർവതിനെയാണോ കാണുന്നത്, ക്യാരക്ടറിനെയാണോ എന്നുള്ളൊരു ഹെസിറ്റേഷൻ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റിൽ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു ഒപ്പീനിയൻ വേണ്ട, ചിലതിന് എനിക്കൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കാം, അവരെന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് കാണട്ടെ, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺഷ്യസ്ലി ഒരു ഡിസിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഐ തോട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. പക്ഷേ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആൻസർ ആയിരുന്നു. ബിക്കോസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് February 2017 നടന്ന ഇൻസിഡൻറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ before Christ, after Christ kind of a thing, right? It was like before that, before and after that. It changed നമ്മുടെ DNA മാറി. It was like no. So maybe അതിൻ്റെ സാക്രിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് വെച്ചത് is also this. That was a bargain I had to give. I still think I still hope that ഞാനൊരു പല്ലവി ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ജു ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുമ്പോഴോ സമീരയായിട്ട് വേറൊരു ക്യാരക്ടർ വരുമ്പോൾ I still hope that I'm good enough to convince people. And I hope that മലയാളത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഉയരെ റിലീസായ സമയത്ത് I was so sure that it will be hated and not liked and all. So that's where Malayali audience has always surprised me. It's like they can hate me but they'll still like it if I do a good job or this film is good. So then that gave me confidence that okay, I can continue to speak up. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കേണ്ടെന്ന് ഞാനിപ്പോൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ അധികം തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട്. You know why? Because I thought when I started talking that I should have all the answers. And I realized I don't have all the answers. I'm also learning like you are learning. ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്കും there are like rape apologists. I don't know അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളത്. സോ ഞാൻ പറയുന്ന ചില കാര്യം അതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഐ നീഡ് ടു ബി അവെയർ ഓഫ് ഇറ്റ്. പക്ഷെ അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇസ് ലൈക്ക് ഐ റിസർവ് ദ റൈറ്റ് ടു ഓൾസോ ബി റോങ്. ഐ ഓൾസോ വോണ്ട് ടു ഫെയിൽ ടു ലേൺ. So as a public personality, I want to be able to say that, hey, I was wrong about that and I'm sorry, but I will change my point of view. I realized over the last 8 years that there's no shame in doing that. But I used to like hold myself so responsible as like, you have to say the right thing at the right tone in the right way. And now I think life has taught me and mental health has taught me is that actually be flawed also. Intention undengila you'll always find the right thing to do at that point. So these days sometimes I say എനിക്കതിനെ പറ്റി ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർവ്യൂ തരണ്ടെന്ന് പറയുമ്പം they'll say oh പാർവതിക്ക് ഇപ്പോൾ പേടിയായി തുടങ്ങിയോ. And I was thinking maybe I'm also scared. What's wrong with that? I should also be allowed to be scared, no? So I feel like anything that comes to me in a manner of shaming, I'll be like I'm going to take permission to be that. Because that's also a very patriarchal thing to do. Perfect feminism. You got to be a perfect feminist, else you're not a feminist. No, I want to be an imperfect feminist who keeps learning how to be a better person. So that has changed for me, yes. WCC form ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള സ്റ്റാൻഡിൽ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോ? Either stand particularly are you talking about? No. We want an equal, safe work environment. That hasn't changed. And we haven't received it yet. So we still work on towards it. It's just that I think I can't speak for the collective here. I will speak for myself. The attitude of fight has changed. Obviously, തുടക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര വിശ്വാസം എന്ന് വെച്ചാൽ they are not going to give it, so we have to snatch it, and we might have to snatch it. I don't know. But now it's more like there is a table, there are these chairs. Can you just come inside the room? Let's talk. You might hate me, I might hate you, but can we level and be respectful? Just for this ഈ ഒരു സൊല്യൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് can we have a conversation? What I am understanding is ഇപ്പം positives ഉണ്ട്, conversations നടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ബ്രെഡ് ക്രംബിങ്ങും നടക്കുന്നുണ്ട്. So it's like they throw us a bone and they think that we don't notice that they are trying to distract us for some time. So I'm like,
you're giving us very little credit for our intelligence, because as women, we have been oppressed for as long as we can remember. So we know when you're doing that. It's just that we sometimes decide to like close it, like have a blind eye towards it, because chelappo nammal tulasil vechu nokkumbo we might have one good thing happening, so we let that happen. Collective വഴി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ഫെമിനിസം ഇസ് ദി ഇന്റർസെക്ഷനാലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് ഹാസ് മെയ്ഡ് മീ മോർ ഓഫ് എ ലിസണർ ഓൾസോ. ആൻഡ് സീ ദാറ്റ് ദർ ആർ ഇപ്പോഴും ഇവൻറ്റ്സ് നമ്മളെ കളക്റ്റീവിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ സ്പെസിഫിക്കലി പറയും പാർവതിയും വേറെ അറിയപ്പെടുന്ന രണ്ടുപേരും മതി കേട്ടോ എന്ന് പറയും. ആൻഡ് വി ഓൾവേസ് സേ വി വോണ്ട് കം. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ബ്രിങ് ലൈക്ക് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അസ്, വി വോണ്ട് കം. ഇറ്റ് ഓൾസോ ടുക്ക് സം ടൈം ഫോർ us to do that because we are also wanting support. So when we are called for an event, നമുക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടുമ്പോൾ അതിനോട് നോ പറയണമെങ്കിൽ they will also like, oh, ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് they are being like so, but we are also fighting classism, we are also fighting casteism, we are also fighting all of this economic barrier അല്ലെങ്കിൽ colorism for that matter. We are fighting all of that. It all falls under this. While we are saying that, can we just bring a cinema policy where everyone is protected? ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം, ഇപ്പോഴും മാറാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പവർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ടേബിളിലേക്ക് വരാത്തത് ആ പവർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് വാട്ട് ഈസ് എക്സൈറ്റിംഗ് ഫോർ മീ ഇസ് ദാറ്റ് എവറിബഡി ലൈക്ക് ആം ആദ്മി, ലൈക്ക് ഓർഡിനറി, they can see it. And for that I'm very grateful, because we don't have to keep shouting it as much. Sometimes we may have to remind everybody, പക്ഷേ we don't have to scream at the top of our voice. പാർവതി എന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ പാർവതിയിലെ ആക്ടിവിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പാർവതി എന്ന ഫെമിനിസ്റ്റ്, പാർവതി എന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിന് എങ്ങനെയാണ് അഫക്ട് ചെയ്തത്? ഹാസ് ഇറ്റ് കോസ്റ്റ് യു യുവർ ആക്ടിവിസം, യുവർ ഫെമിനിസം? Of course it പാർവതി has. എങ്ങനെയാണ് Opportunity cost, no? Loss of opportunity. So if you think about it, I've said this so many times, but it happens to be the truth, right? The best way, and we see this everywhere in terms of oppression, best way to silence someone is to starve them. So how will I get better as an actor if I'm not given an opportunity to work on my craft? So I think data wise, I mean, there are other people in the industry who claim to know about my career than me. പക്ഷേ data wise നോക്കുകയാണെങ്കിൽ I don't think for an actor who has given back-to-back hits should have only done so many films in Malayalam. അതെൻ്റെ ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതല്ല. I have literally after take off എൻ്റെ മൊയ്തീൻ, ഉയരെ, ചാർലി, all of them were commercial successes. And if you look at how many films I have done after that, I have done other films, Tamil, Telugu, Kannada, Kannada ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഹിന്ദി ഈവൻ. പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടേണ്ട അത്ര. And you'll also notice the people I'm cast with has completely changed. I mean, let's see what it is, right? So those opportunities will go away, and it's like bright as daylight for us to see that I won't now be seen with certain usual suspects anymore. You're so-called superstars. Not superstars, but generally even technicians for that matter. The resistance that people have to cast me may be creative choice ആയിരിക്കാം. Okay, ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇവിടെയുള്ള actor, obviously there are other actresses who might be fitting the role really well. പക്ഷേ I think, and I'm not affected by it anymore, because what it has done and what they need to understand is when you starve someone, you give them the power back in a way that I'll make my own food. So when you starve me, now you have empowered me to create my own work. If you think starving will keep me away, that's also not going to happen. So I'm okay with that. എനിക്ക് പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കുറേ കൂടി ഇമോഷണൽ ആവുമായിരുന്നു. പക്ഷേ താങ്ക്ഫുള്ളി ഐ ഹാവ് നെവർ ബീൻ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു എനിബഡി ഇൻ ദി ഇൻഡസ്ട്രി. ഒരു ക്രിയേറ്റർ, ഒരു മേക്കർ, ഒരു ഫിൽം മേക്കർ, ഈവൻ ദ വൺസ് ഐ റിയലി ലൈക്ക്, ഐ ഹവ് നെവർ ബീൻ ലൈക്ക്, ഓ യു ഓ മീ എ മൂവി. നോ, യു ഡോണ്ട് ഓ മീ എനിത്തിങ്, യു ഓ മീ റെസ്പെക്ട്. പക്ഷേ ഇഫ് യു ആർ ഒരു വലിയ സ്കീം നടക്കുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ് ദ മോസ്റ്റ്
vocal ആയിട്ടുള്ള activists, how many films are you seeing of theirs? Or how many characters are they getting? Lead തന്നെ വേണമെന്നില്ല. Or how many sub-characters are they getting offered? How many events are they invited to? How many people are associating with them outside of work? Like the entire structure of social interaction with the industry has changed. Because ende kooda kaanapeduga is a big statement. So now everyone wants to avoid that, right? And it's a ride. It's a ride because up until the collective was formed, I am only an actor who has had back-to-back success. So there are people around me. There are people who take selfies with me, sit with me, talk to me, all of that. The moment collective was formed and all the other controversies came, nobody's making eye contact anymore. So I'm like, oh wow, this is very interesting. So at this point, it is 7 years, 8 years കഴിയുമ്പം it has become, it's like it's a great learning. So it doesn't affect you anymore. You just know that, great, ഇപ്പം എനിക്ക് അതിലേക്ക് എനർജി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. My entire energy is going into studying more about how workplace needs to get better, working with my fellow collective members, making better friends, living a better life, frankly, and creating my own work. So in a way, it's like the trash took itself out. It's like all the distractions have left. So now there is more focus, for me at least. പക്ഷെ എനിക്കത് പറയാനുള്ള പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് അത് അടിവരായിട്ട് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. ബിക്കോസ് എനിക്കിങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു കാലം വരെയെങ്കിലും എനിക്ക് നല്ല സിനിമകൾ ചെയ്ത് കുറേയൊക്കെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോണ ലാസ്റ്റ് ഫോർ എവർ. സോ വൺ മസ്റ്റ് വർക്ക് ഹാർഡ്.